Hello everyone, welcome back. So as promised আমরা এটাকে একটু সিম্পলিফাই করব এবং আমি আসলে ওভারথিংকিং করে ফেলতেছিলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করতে করতে বুঝাইতে so let's backtrack a little bit and make things simpler bad so এটাও bad and this one like before so আমরা only title এর উপরে সার্চ করব এখন but it will be a like search ঠিক আছে so এটাই এবং আরেকটা যেটা করব আমরা হচ্ছে অলওয়েজ is deleted যেটা সেটা আমরা false রাখবো so delete হয় না এরকম so is deleted false now the question is that এটা তো এখানেও বসাচ্ছি এখানেও বসাবো তাই না আমরা অলওয়েজ নন ডিলিটেড আইটেমগুলোই ফেরত দিব so আমরা যদি MongoDB এখানে আসি as I said সব বাদ so is deleted এই যে এটা হ্যাঁ so is deleted always false okay so এটা কি হচ্ছে কপি পেস্ট করতে হবে but for now just stay with me let's make it simpler এই যে ফিল্টারটা এই ফিল্টারটা কিন্তু খেয়াল করে দেখেন স্পেশালি এইটুকু স্পেসিফিকলি ডিজাইনড ফর ভিডিও তাই না যদি আমরা রোলসে যাই রোলসের সার্ভিসে যাই এইখানে যদি আমরা একটা সার্চ লিখি আসেন সার্চ লিখেই ফেলি পরে এটাকে আমরা একসাথে মার্জ করে কমন জায়গায় নিয়ে যাব ঠিক আছে কন্ট্রোল সি লেটস স্প্লিট ইট এই কি করলাম সরি yalla anyway আমার মাথা গরম হয়ে গেছে so search এই যে search so এখানে control V okay now this one এই যে বার আসছে okay so this one is video search this one is role search okay now রোলের স্কিমা দেখি কি ছিল আসেন দেখে আসি so roller entry দিয়ে নেই এখনো entry দিলে হয়তো but yeah it has also has is deleted name so roller ক্ষেত্রে এটা হবে হচ্ছে গিয়া কি name এবং এখান থেকে আসলে আমাদের প্রজেকশন কিছু লাগবে না because we want to আসলে লাগবে name লাগবে আর ধরেন created at লাগবে so এখান থেকে আমাদের name1 created at আচ্ছা created তো ডিফল্ট সো এটা আমাদের এখানে লাগবে না সো নেমটাই শুধু প্রজেক্ট করব ওকে লুকস গুড আর কি কিছু ডিফারেন্স আছে না আর কিছু ডিফারেন্স নাই এটা হবে রোলস সো আবার রোল কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ওকে বাট আদারওয়াইজ দেখেন মোটামুটি সবই কিন্তু সেম প্রজেকশনটা আলাদা ফিল্টারের এই কোয়েরি এইটুকু আলাদা বাট পেজ নাম্বার থেকে শুরু করে এইটুকু সেম জাস্ট এখান থেকে রোলটা আলাদা সো সামহাউ এই দুটাকে যদি আমরা কমন বানায়া আমাদের আগের মতো এই যে কালেকশনসের এখানে যে বানাচ্ছিলাম ইনসার্ট আপডেট সার্চ এরকম যদি কমন সার্চ বানায় ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিসে এই কমন কাজটুকু আর করা লাগতেছে না ঠিক আছে জাস্ট প্রজেকশনটা পাঠাবো ফিল্টারটা পাঠাবো আর এখান থেকে পেজ নাম্বারটা পাঠাবো সে তার মতো করে আমাদেরকে এটা বানাই দিবে ইটস ইন্টারেস্টিং রাইট অ্যাট লিস্ট আই ফিল ইন্টারেস্টেড সো আসেন আমরা এই কাজটা করে ফেলি সো লেটস কপি দ্য হোল থিং এগেইন কই গেল কন্ট্রোল সি লেটস গো টু দ্য কালেকশনস and এখানে আমাদের কি করতে হবে কন্ট্রোল ভি নাও সার্চ অবজেক্ট থাকুক ফিল্টার রেজেক্টস নাও সার্চ অবজেক্ট বলে কিছু থাকবে না আসলে এখানে থাকবে আমাদের কি ফিল্টার সো উই উইল বি সেন্ডিং দ্য ফিল্টার একদম বিকজ এগেইন কমন জায়গায়
কমন জায়গা আমরা জানি না আসলে কোন ফিল্টার কী হবে, সেটা আমাদের যেই অ্যাকচুয়াল যে ইনস্ট্যান্স রোলের যে সার্ভিস, ভিডিওর যে সার্ভিস, ওরা জানবে আমি কি ফিল্টার করতে চাই। সেম থিং গোস টু দ্য প্রজেকশন। সো এগুলো আমরা এইভাবে না পাঠায় আমরা এভাবে পাঠাতে পারি, ঠিক আছে। প্রজেকশন, নাইস। থার্ড ওয়ান হচ্ছে পেজ নাম্বার, ফিল্টার প্রজেকশন পেজ নাম্বার। এখানে আমরা এটাকে কমন রেখে দিচ্ছি এবং এটাকে আমরা এখানে ডাইনামিক কোয়েরি করতে দিচ্ছি, বিকজ দ্যাট উইল বি কল্ড ফ্রম আওয়ার কি সার্ভিস লেভেল মেথড, নট কমন মেথড। সো পেজ নাম্বার আসলো, স্কিপ লিমিট সার্চ অবজেক্ট ডট সর্ট, এই সর্টটাও আমরা পাঠাবো কোথা থেকে, কলার থেকে। সো এটাও বাদ। আচ্ছা, এখানে একটা আমরা কাজ করতে পারি, যদি এই সর্ট না থাকে তাহলে আমরা এটা বসে দিতে পারি। সো এখানে তাহলে সর্ট হচ্ছে এরকম করতে পারি আমরা, সর্ট অথবা ক্রিয়েটেড এট, তাইলে এটা বাদ। ওকে, নাও এই ভিডিও বলেই তো এখানে কিছু নাই, উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি collection, so that is called this one is the raw collection. So instance to collection dot find এর পরে আমরা কি করলাম, এখানে filter projection sort skip limit। মঙ্গোডিবিতে কেমনে বলছিল আমাদেরকে, আমি তো ভুলে গেছি আসলে, একটু চেক করে আসি। ও ইয়া, হ্যাঁ এভাবে বলছিল, দ্যাটস ফাইন। and we do the cursor dot to array and then we are returning the result. now এখানে যদি আমাদের লিমিট 10টা দেওয়া আছে, সো হার্ড করে 10, সো সমস্যা নাই। এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এইটাকে এমনভাবে এক্সপোর্ট করা যেন আমরা আমাদের ইনস্ট্যান্স মেথড, হুইচ মিনস ভিডিও থেকে এটাকে আমরা কল করতে পারি, ঠিক আছে। সো params but this one will be collection name। এখানে কালেকশন নেমটাও আছে, রাইট। সো প্রথম প্যারামিটার হচ্ছে কালেকশন নেম, পরেরটা হচ্ছে params। সো params আসলো, কালেকশন নেম params হচ্ছে একটা অবজেক্ট, এই অবজেক্ট থেকে আমরা ডিস্ট্রাকচার করে নিচ্ছি এগুলোকে। আই থিঙ্ক লুকস গুড, এখানে আর কিছু করার দরকার নাই। নাও লেটস গো টু আওয়ার ভিডিও সার্ভিস, which is this one, and we don't want these things, right? We will call the base video dot search. Now this one, yeah, we can call it because এটা তো database বা MongoDB-র find না, এটা আমাদের তৈরি করা search, right? So await video dot search. Now filter and projection, nice. But so const videos return videos at 30. Looks good. Okay, so filter projection search যদি আমরা যাই, সার্চে যদি আমরা যাই কমন, এই যে সার্চ params। ওকে, এখানে ভুল হয়েছে, এখানে আমার আসলে এইভাবে পাঠানো উচিত ছিল, ইট উইল বি এ সিঙ্গেল অবজেক্ট, সিঙ্গেল প্যারামিটার।
সো এটা হয়ে যাবে প্যারামসের মধ্যে, এখানে দুইটা প্রপার্টি আছে, ঠিক আছে, filter and projection, right? Now let's go to search, filter, projection, sorter, page number. ও আচ্ছা, আমি তো এখানে আন্ডু করে দিছি, সরি। উইচ টাইপে নিয়ে আসি একটু, কই ছিল জানি। ওকে, সার্চ অবজেক্ট ডট সর্ট, আর পেজ নাম্বার হচ্ছে সার্চ অবজেক্ট পেজ নাম্বার। ওকে, সো const sort অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা এই কমান্ডটা, আচ্ছা এটা আমরা এভাবে করি, অথবা নাইস। So we will sending the sort. Last one হচ্ছে আমাদের page number. So it will be const just one, yes, so it will be page number. Nice. সো আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেই কোয়েরিটা সেটা লিখে দেবো এখানে, আর বাট কমন যে কাজগুলো সেটা হবে হচ্ছে এইখানে। আমাদের পোস্টম্যানে আমরা একটু যাই, পোস্টম্যানে গিয়ে কোয়েরি লিখি, কি সমস্যা? ও, পেজ ইনভয়েস অলরেডি ডিক্লেয়ার্ড, হোয়ার রিয়েলি? কালেকশন তো চেস, এই যে এখানে ঘোড়ার ডিম। সো পেজ নাম্বার যদি না থাকে তাহলে আমরা ডিফল্ট 1 বসাই দেব। নাইস ওয়ার্ক, রাইট? পেজ 1 সর্ট, তো এখান থেকে বসাই দিচ্ছি আমরা। অল গুড। নাও লেটস চেক দ্য পোস্টম্যান। Is it happening? Yep. But why it is taking too much time? Should not, right? তার মানে কিছু ঘাপলা হইছে। Last test, so projection search object dot keyword দিছি আমরা, dot source নামে কিছু নাই, এটা নামে কিছু নাই। Did I come here? ওকে, এরপর চলে যাই আমরা আমাদের কালেকশনসের এইখানে, Control C, Control V. ওকে, লেটস সি কোনো ঘাপলা আসলে হয়েছে কিনা। রিস্টার্ট হয়েছে, এতক্ষণে আসলে হবে? 50 সেকেন্ড ধরে আসছে ঘোড়ার টিম। সার্চ, ফিল্টার, ও ইয়া, এই দুইটা মিলে কোনো ইন্ডেক্স নেই আমার কাছে। এটা আমরা টেস্ট করতে পারি এখনই আপনাদের সামনে। Control C, Control V, let's take 10, right?
It worked. How come? Okay, we have more things. So it's the projection one. View count -1. View count. Okay, view count নিয়ে কি আমাদের কিছু আছে? Yeah, could be. ইন্ডেক্স একটা সিরিয়াস ইস্যু, ঠিক আছে? এটা আমি ভুল করলেও আপনারা ভুল করেন না, মানে মাথায় রাখবেন আর কি। এই যে ধরা হয়ে গেছে। So we cannot send the view count equals to -1. Sorry, we can set, actually we should create an index, right? Because view count এটা খুব ন্যাচারাল একটা জিনিস সর্ট করার জন্য। So we go where we go to the schema, playlist id একটা ভুয়া জিনিস, বাদ। ভিজিবিলিটিও ভুয়া জিনিস, এটাও বাদ। আচ্ছা থাক, সার্চিং লাগতে পারে। ভিউ কাউন্ট দিয়ে একটা। সো key view count -1 and come on, আসছে, save. Now the moment of truth, do we automatically have the index? Let's see, এই যে কাজ করতেছে। আমরা এটাকে অ্যামেজিটি একটা ইঞ্জিন বানাইছি কিন্তু, হ্যাঁ। এখন যত কাজ করবো দেখবেন আপনারা মানে স্মুথলি সব কিছু হচ্ছে আস্তে আস্তে। I really feel very excited about that. এবং সে টাইম নিচ্ছে। Done. Let's check the indexes. We have the view count here. So let's test one more time. Hopefully it will be not 31 seconds, right? Should be less. Yes, 180 millisecond. Amazing. So we are almost at the end. Now আমরা এখান থেকে একটু সার্চিং শুরু করি। So আমাদের এখানে ছিল keyword, পেজ নাম্বার দেই একটা, পেজ দেই হচ্ছে 2। বা 2 দেই, ঠিক আছে। 2 দিলে কি হবে? অ্যাটলিস্ট আমরা এখান থেকে এই যে এআইডি পাবো না, হ্যাঁ। জাস্ট মাথায় রাখেন, স্পোর্টস ভিলেট সামথিং অন্য কিছু পাইছি। So yeah, it's working. Page number working. How about the sorting one, right? We sort with the title. So sort like this. Sorted আমাদের property কি ছিল? Key value. which is title. We want to ascending as a title, so at least ABC প্রথমে আসবে। Yep, it worked. যদি -1 দেই, Z something আসবে আগে। Okay, V আসছে, but never mind, it worked. So it was a long video, sorry for that, but I hope it was the end of the searching mechanism in the server side. In the next video আমরা এটাকে আসলে ক্লায়েন্ট থেকে কল করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? So that's it. See you in the next video. Assalamu alaikum.